In eastern India, the state of West Bengal, population of nearly 100 million. They and the Bengali Hindu diaspora world over just marked their biggest festival of the year. It's not Diwali. Bengalis don't do Diwali. It's a 10-day festival referred to as Pujo, the worship of the 10-armed goddess Durga. Typically, the capital city of Kolkata and other cities become home to tens of thousands of pandals, makeshift marquees with ambitious themes, ranging from Bollywood blockbuster sets to, well, Buckingham Palace. Each neighborhood becomes a microeconomy, each marquee funded mostly by local residents and organized by a neighborhood committee, with budgets that surpass $100,000 each, the biggest ones having crossed $2 million in spend. Those included corporate donors. The marquees or pandals house the idols of Durga and her children. Pandal hopping starts on the 6th day of the festival, thousands dressed in new clothes each day, strolling from one ambitious pandal to another. The Durga idol, usually 20 feet tall, shown striding her lion and just having killed a demon. The triumph of good over evil, light over darkness. This year, more darkness than light, as Pujo, which provides a livelihood to nearly 400,000 people in West Bengal alone, significantly downsized due to the pandemic. No pomp, no pageantry. Crowds on the streets a tiny fraction of the usual, entry into pandals not allowed. This has hurt the unsung heroes of the festival, the assemblers of the pandals, the sculptors of the idols, pushing them to that slippery edge of the poverty line. তখন আমরা চোখ মুখ দিচ্ছি তখন আমাদের খবর এলো যারা যারা নিয়েছে ঠাকুর সেই খদ্দেররা ফোন করে বলল এই করোনাতে আমরা পুজো করবো না নেব না. But the sculptors had already bought the supplies and the materials to dress up the idols, the hair, the jewelry, the clothes. They had already made some of the idols, putting them now in thousands of dollars of debt. আমরা বেশ কিছুদিন 1-1.5 মাস কাজ আরম্ভ করিনি, চুপচাপ ছিলাম লকডাউনে. কিছুদিন বাদে একটা আমপানের ঝড় আসে. সেই আমপানের ঝড়েতে বেশ কিছু লোক কি আমার উপরে ছিল, দুর্গা করা ছিল, সবই বলে যায়. তার মানে আমরা দেখো ক্ষতিগ্রস্ত, আমরা ক্ষতির পর ক্ষতি পূরণ করছি. Mala Paul is one of the artisans of Kumartuli, a community of artists who live and work on the northern edge of Kolkata and make most of the Pujo idols used anywhere in the world. Most come from 4 generations of idol makers. Most idols made are female. Nearly all artisans are male. এখানকার যারা বয়স্ক মানুষরা ছিল তারা বলতো যে মেয়ে ছেলেরা এই কাজের মধ্যে যুক্ত হবে না. আমার বাবাও বলতো যে মেয়েরা ঘরের আড়ালে থাকবে, দোকানে থাকবে না. কারণটা কেন? যে লেবাররা সব দোকানে থাকে. Gender not the only inherent contradiction in Pujo, which is designed to be inclusive. Idols made by those living hand to mouth, but ending up in the ancestral homes of the landlords and the million-dollar marquees. Often sculpted and dressed by Muslim artists, but served only by priests coming from the highest caste of Hinduism. Made from clay that must include soil from a brothel, Pujo connects the dots between us all while amplifying the distance between each. In a typical year, drummers sound their talk all day long on streets across the city, a beautiful celebratory ear-numbing sound from morning to night for 5 days. The fragrance of frankincense fills the air amidst the ritualized dance worship called Dhunuchi. The idols take months to make. Brought to life from clay and straw and decorated with clothing made of dried lotus stems, silk, and various other fabrics, new idols are bought every year, both for domestic marquees and for the largest export markets of the United States and Europe. This year,
Pujo organizers in America did not import any idols. Many live-streamed the daily worship rituals that were done to printed photographs of last year's deities. Also this year, a somber pujo for ancestral homes, which usually host their own new idols every year, and their own pujo, live-streamed this year for relatives unable to fly in. Chaitanya Rai, who only makes bigger idols, the demon under Durga itself being 8 feet tall, has 8 sets, not dressed up, with nowhere to go. যারাই নিয়েছে খুব দয়ার উপরে এবছরে থাকবে আর ওদের আবার ঠিক করে রং করে ফিক্স করতে হবে এবং এই জায়গাগুলো পুরো জাম হয়ে গেল এই জায়গাটার দাম অনেক With his workspace used up for storage, Rai, who says he's about $10,000 in debt, cannot make any more idols for any more festivals. এটা কোনো জায়গা ভাড়া নিতে পারবো না কারণ সেই সামর্থ্য আমার নেই Budgets slashed this year also meant less ambitious pandals, which are assembled and dismantled by migrants who come into Kolkata for this very task. Siddiqui Ali Mullah is a maker of pandals, smaller versions of which are often used for weddings, christenings, and other ceremonies that involve large guest lists and big feasts. This year, a famine. প্রচুর ঋণী হয়ে পড়ে আছে এই 8 মাস লকডাউন হয়েছিল একদম পুরো বস্তি দেনা করে করে খেয়েছি তার হাফ লোকেরও কাজ দিতে পারিনি আর আমাদের এই ব্যবসা নিয়ে পড়ে রয়েছে আমরা তার রাজমিস্ত্রি কাজ করতে পারি না বা অন্য কাজও করতে পারি না আমরা দেনা হয়ে মরে যাচ্ছি Still, pandals did go up this year at massively scaled down budgets, many designed around the theme of migrants, a tribute to the millions of whom earlier this year had to walk hundreds of miles across the country when the government announced a strict lockdown without warning. Factories shut down overnight, as did public transportation. Daily wage-earning migrants with no jobs and no money walked for days to get to their homes in other states. Some died on the way. One pandal housing an idol that depicted the goddess as a migrant mother carrying her children. Surrounded by small sacks resembling those of government aid trying to light up the darkness. এত মন্ত্রী এত কিছু সব কিছু হচ্ছে এখানে উন্নয়ন হচ্ছে ওখানে উন্নয়ন হচ্ছে একবার এসে কুমোরটুলিতে জিজ্ঞেস করতে পারিনি যে আপনারা কেমন আছেন এই ক্লাবগুলোতে 50,000 টাকা করে দেওয়া হচ্ছে কিন্তু কুমোরটুলিতে এসে কিছু দেওয়া যেত না আমাদের পালমা সাইডে তখন আমাদের সিজন আসে তখন মিডিয়ারা আমাদের ছবি নিয়ে ছাপছে দেখছে এই করছে কিন্তু আমাদের এই যে পুজো চলে গেছে আর কেউ চিনতে পারবে না আমরা না খেয়ে শুয়ে থাকলেও আমাদের কেউ দেখবে না On the 10th day, huge processions fill the streets as they head towards the river to immerse the idols. Marking the end of Durga's visit, the immersion of the clay idols signifies a return. Ashes to ashes, dust to dust. 20 days later, when much of India celebrates Diwali, Bengalis will worship Kali, the goddess associated with darkness, death, and time. অনেক লাভ যদি পরের বছরে এরকম হতে থাকে কিছু মানুষ না খাওয়ার মতো হয়ে যেতে পারে এইভাবে হতে থাকলে কুমোরটুলি আর বাঁচবেন